Kedves vendégeink, ünnepségünk kezdeteként énekeljük el együtt a magyar himnuszt, majd hallgassuk meg az Európai Unió himnuszát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Dear guests, Köszönöm, hogy elfogadták a let kar me meghívását thank a you mai for diplomaosztó és accepting the doktorálható invitation of the ünnepélyes veterinary faculty of SZENT István University to today's doctoral degree awarding ceremony. Let me greet all of our guests with special regard for the guests of the board, Mr. Robert Zsigó, State Secretary of the Ministry of Agriculture, responsible for the supervision of the food chain. Dr. Imre Nemesi, Vice President of the National Office for Food Chain Safety. Mr. Gyula Hutirai, Deputy Mayor of Budapest 7 District. Dr. János Kuruc, Veterinary Doctor, Vice President of the Hungarian Veterinary Chamber. Dr. János Tőzsér, University Professor, Rector of St. István University. Dr. Péter Gálfi, University Professor, Vice Rector for Sciences of St. István University, as well as Dr. József Káposzta, Associate Professor, Dean of the Faculty of Economic and Social Sciences of our university. And let me introduce the members of the board. Dr. Péter Sótonyi, University Professor, Dean of our faculty. Dr. Tibor Barta, University Professor, Vice Dean for International Relations. Dr. Robert Farkas, University Professor, Vice Dean for Education. Dr. Tibor Német, Associate Professor, Vice Dean for Clinical Affairs. Dr. Tamás Tuboly, University Professor, Vice Dean for Research and Postgraduate Training, as well as Mr. Bence Kerékgyártó, President of the Student Government. I further greet with great honor Professor Dr. Frigyes Janza,
veterinary doctor and police major general. Let me also greet the parents, relatives, the former rector of our faculty, its retired leaders, our ordinary and honorary university professors, and the representatives of our partner institutions. I also welcome all professors and workers of our faculty, as well as colleagues from the Animal Health Service. I warmly welcome Dr. Eszter Bálint, head of the PET division of Tolnagro, and Dr. Melinda Magdus, scientific communications manager of Royal Canin, who have donated gifts to our young colleagues. Let me greet with distinguished respect the representatives of foreign embassies, Mr. Kevin Dowling, Ambassador of Ireland, Ms. Wendy Dorman-Smith, Deputy Head of Mission, and Dr. Marianna Jo, Attaché. Catherine Steinfield, consultant, and Sunniva Hogan from the Embassy of Norway, as well as Sylvette Tourment, scientific attaché from the Embassy of France. And last but not least, let me greet my colleagues-to-be, whom this whole ceremony is about, including those 123 doctorants who have completed their veterinary studies and will receive their veterinary degrees, as well as one biology student who will be awarded his MSc degree today. Now let me ask Dr. Péter Sortonyi, Dean, to deliver his ceremonial speech. Mélyen tisztelt ünnepi tanácsülés, kedves avatandó kollégáim, oktatótársaim, vendégeink, hölgyeim és uraim! A mai nappal az egyetemi élet egyik felemelő pillanatához érkezve, distinguished guests, dear eminent doctors who have just received the title, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dear eminent doctors who have just received to tithe, and dear colleagues, ladies and gentlemen. It is my great honor to greet you on this historic day of your life. With your oath, you have been admitted as colleagues in the inauguration and the 228th academic year of the Faculty of Veterinary Science, SZENT University. Sehr geehrte jetzt eingeweihten, ausgezeichneten Doktoren, liebe Kollegen und Kolleginnen. Tief ergriffen begrüße ich Sie an einem bedeutenden Tag Ihres Lebens. Nachdem Sie Ihren Eid abgelegt haben, haben wir Sie an der Einweihungsfeier der 228. akademischen Jahres der Fakultät der Veterinärmedizin an der SZENT-Universität als Kollege und Kolleginnen empfangen. Életük egyik sorsfordító nagy napján osztozunk Let us share your solemn feelings on this occasion, which is a milestone in your life, when after your oath we accept you as colleagues at our veterinary faculty. The first thought should be that of thanks. Thanks to all those who have made it possible for you to become veterinary doctors, that is your parents, your family, friends, supporters, classmates, and last but not least, your professors. Today, we are awarding doctoral degrees to 68 Hungarian and 55 English language students, including one Indian student, graduate, who studied here in the framework of the FAO scholarship, as well as will award an MSc degree to one biologist graduate. The Hungarian veterinary degree has traditionally represented a very, very high standard, which is acknowledged all over the world. And we do hope that the veterinary doctors who graduate here will increase and spread this reputation. You have received your veterinary degree in a very long-established institution, which was founded in 1787. This university has trained very famous specialist veterinary experts, including Zlarma, Kutyra, or Marek, who
have been Így az itt megalapozott famous for their barátságok, endurance közös in élmények tackling részei any annak problems. a kari összefogásnak, Their spirit szakmai is what should összetartozásnak, determine amelyre your még career ma and is your future irigykedve and the tekintenek a behavior of the kívülállók. entire Vigyázzanak veterinary erre a faculty. különleges értékre. So please Az elmúlt évtizedek foster sok and take care of változást this hoztak. heritage. A karunk 228 The éve past decades töretlenül have vallott brought alapelvei several nem changes, változtak. but the basic A képzés principles célja ma is of az, our faculty hogy have olyan not changed for állatorvosokat 228 years. akik az The goal állatorvosi is still hivatás to train bármely veterinary területén doctors megállják a who helyüket. can cope in any Kedves areas vendégeim, of the veterinary Karunkon profession. az állatorvos képzés Dear guests, egyedülálló módon it is három unique nyelven. at our faculty that we magyar train mellett veterinary angolul doctors in és 3 németül languages, is folyik. in A Hungarian, világ English közel and German, 40 országából érkezett and we have idegen nyelven students tanuló hallgatók száma from meghaladja nearly messze 40 a magyar different hallgatókat. countries of the world. Az Európai Their number Állatorvos even Képző exceeds Intézmények the number of Egyesülete. Hungarian students. Annak döntéshozó testülete határozata The European értelmében Association az of elmúlt Establishments évben for Veterinary állatorvos képző Education have intézményünk accredited our Európában veterinary hetedikén institution elnyerte a teljes oktatási és and minőségbiztosítási granted akkreditációt. us full Így a következő quality megmérettetés accreditation, 10 éven which keresztül will biztosítja ensure a the legmagasabb highest oktatási minőséget. standards in education Ez for az another elit 10-year körbe period. való tartozás azt jelenti, Belonging to hogy az this általunk elite kiadott circle állatorvosi means that diplomát the veterinary az degree we európai issue here országok minden will további be automatically honosítás nélkül accepted továbbra is automatikusan without any elfogadják. further adaptation in Az every European Akkreditációs country. Bizottság vizsgálata karunkon egyetlen The meghatározó examination hiányosságot conducted sem talált. by the accreditation board Intézményünk at erősségeként our faculty has not found kiemelte az any egyetemi deficiencies. polgárok As a egyemberként special való strength, kiállását az they állatorvosi emphasized oktatás mellett, how különös tekintettel our a university mindegy másfél citizens ezer stand up magyar, for német és angol nyelvű the whole hallgató profession példátlanul erős and, elkötelezettségére, alma their materünk exceptional irányába. dedication and commitment Ezúton is towards our köszönöm. alma mater. Valamennyiüknek azt a Let me grab hozzáállást this és opportunity to thank you all amelyel for the exemplary felsorakoztak attitude and a magyar dedication állatorvosképzés with which ügye you have Ez az összefogás stood up for nem csak a magyar the Hungarian veterinary felsőoktatásban, education. de a világban is példaértékű. This is also exemplary, És ezt a vizitáló not only in bizottság Hungary, but also in the whole A world, vizsgálat which was szintén also nagyra recognized értékelte by a the kar nemzetközi accreditation összehasonlításban committee. is kiemelkedő tudományos The teljesítményét, scientific achievements amit az of is the jelez, hogy a faculty are kormányzat also kutatókarrá minősített outstanding, also in an international Az comparison, értékelés számos ajánlást which, is which megfogalmazott. A resulted in the hazai fact that the állatorvosképzés government színvonalának további rated javítása our faculty érdekében, as a amelyek research faculty. elsősorban a hallgatói jóléti intézmények fejlesztésére, The az accreditation oktatással board, járó however, adminisztratív tevékenység has set up some javítására, or has és made az some élelmiszerlánc recommendations, biztonsági but these szemlélet mainly focus on elmélyítésére increasing or vonatkoztak. improving the welfare services A of our bizottság students, egybehangzó véleményként as well as fogalmazta meg deepening azt, hogy a the hazai attitude állatorvosképzés towards jövőbeli the fejlődése importance of the szempontjából food chain safety. annak speciális jellegéből fakadóan az önálló The egyetemi independent státusz university elsődleges status is of key importance for A our magas szintű university. igényeknek azért tudott intézményünk mindig megfelelni, Our mert institution has elválaszthatatlan always been egységnek able to tartotta meet az oktatást, these very a high kutatást, a standards továbbképzést és az because tanácsadást. we have considered Kezdetben a hadászati education, szempontból research, stratégiai further education and jelentésű lóállomány professional consulting egészségvédelme as állt az inseparable állatorvoslás homlokterében. units Később a of our súlypont training fokozatosan programs. áttevődött Initially, az the key élelmiszer goal was termelő to protect the állatokra, health of különösen a horses, nagyüzemi which was mezőgazdaság essential for térnyerésére. military purposes. Bár az utóbbi 25 However, évben now, egyre nagyobb This hangsúlyt focus kapnak has shifted a towards the kedvelésből safety tartott of food állatok is. producing Az animals. elmúlt 10 In the évben past a szakma 20 years, figyelme az élelmiszerlánc biztonságra increasing felé emphasis has also been laid on fordult. A globalizálódó the health of animals who are kept for who are kept as pets. biztonságos élelmiszer előállításának. A teljes Still, élelmiszerlánc It is of hatékony key ellenőrzésének significance to fontosságát ensure a the széles safety közvélemény and számára is the safety of egyértelművé tette. food producing
animals, because in this globalizing world, the production of food has a very important role. In Hungary, the supervision of the food chain safety has been established by veterinary doctors and are also controlled by veterinary doctors, two of whom will be granted certificates of merit today. During the past year, our faculty has gone through several changes involving various organizational units. For example, we split the large animal clinic into two parts, an equine department and clinic, and the food animal department and clinic, and the exotic animal and wildlife department, as well as the pathophysiology and oncology department were given an independent department status as of January the 1st. In order to maintain this high international standard, we have also invested in various large projects in the buildings of the various departments, as well as in the garden of our university campus. Despite the financial difficulties, I'm still proud of the recent improvements. Today, we're still struggling with some financial difficulties, and sometimes we do feel the principles laid down back in 1821, which deprived university deans and academics of their right to have a major control over the educational process. However, we believe that the reforms that have been started and will hopefully continue in higher education will result in a more well-balanced circumstances. Dear young colleagues, from the aspect of the development of our educational process, it is a very important fact that in the 11th semester you have been given a chance to have more practical training, and you are the first who have passed the new type of final state exam, which you hopefully like. The rating of the students was absolutely positive from the part of our students, because they believe they have gained rich and valuable professional experience. They feel that among the walls of our alma mater, they acquired skills and knowledge that will form a firm basis for their future career and praxis. So they found it especially valuable that their educational program, their studies have been prolonged or lengthened by one semester. My professor colleagues share my opinion in that this new type of final exam serves the purposes of the basic veterinary training very well. In these exams, students and teachers meet each other as colleagues. The students have to defend their diploma work, their dissertation, which proves that they have acquired complex professional knowledge on the basis of which they can become members of the veterinary community. You have been very well prepared. Your presentations were very
high standard, Jövőképüket rendkívül and tudatosság jellemzi. your preparation and Legtöbb your jelölt az állatorvosi exams were szakma really iránt érzett exemplary. hivatástudattal és Your elkötelezettséggel vision for the készül, future is választott characterized by high életpályájára. professional awareness, Imponáló érettséggel és dedication, and határozottsággal commitment towards fogalmazták the meg professional terveiket. career you have chosen. Külön öröm volt It számunkra, was hogy többen a joy for us haszonállat that vagy hegyes many of praxisban you kívánnak are elhelyezkedni, planning to bízva abban, hogy find a their, hazai állatlétszám emelkedni fog. their way in Örömömre szolgál, hogy livestock az állatorvosi doktori farming or oklevél maybe mellé in mixed praxis. felsőfokú vadászati és And vadgazdálkodási you all hope végzettséget that igazoló Hungarian, betétlapot is the number of átnyújtatott Hungarian animals will 40 hallgató increase. részére, akik elvégezve a It is also an honor vadgazdálkodási for me to szakirányú announce képzést, that in addition to your veterinary degree, 40 of our students will receive a certificate of qualification in hunting idegen nyelvű and hallgatóink komoly wild animal és farming. felelősségteljes missziót töltenek be karunk Our életében. foreign language students Mivel a have karunkon a folyó serious oktatás and responsible színvonalát mission in the life az of our önök faculty. tudása alapján fogják megítélni Because, hazájukban. The standard, the quality of our education will be evaluated on the basis of what you have learned here. Your work has gained great achievements and recognition, both for yourself and for our institution. I can congratulate you on the occasion of your bedoctoring, and I really appreciate all your efforts, which is especially important and outstanding that you have had to cope in a very different country, the language and culture of which you had not known before, and you were here alone without your parents or relatives. But your presence has made the life of our faculty multicultural, a multicultural community, and you have introduced your own international environments and cultures to our Hungarian students as well. So after you return home, please act as an ambassador for Hungary in your own countries. During your life, it is sometimes worth stopping for a moment, especially when you come to an important stage. So let's stop at this milestone now and congratulate you on your graduation as veterinary doctors at this long-established faculty. The walls of our alma mater have witnessed the high-standard work performed by the outstanding figures of Hungarian veterinary medicine, as well as your graduation as veterinary doctors. You should always be proud of the professional training we have provided to you, as have done hard work to deserve this. You have done hard work to deserve this degree. You have had to work really hard for the achievements and knowledge you acquired here. But I hope you enjoyed it as well. Think of this when you face hardships in the forthcoming years, because you're not only excellent specialists of your field, but also intellectuals who are responsible for shaping the future of our nation. Rohanó világunkban egy pillanatra valóban meg kell állni. In our rapid world, we do need to stop for a moment and celebrate. Yet, this cannot take more than a few happy days or weeks, because you must set new goals and acquire new knowledge as long as you live. Updating your knowledge should form a part of your life. Tolstoy says, knowledge is worth only if you use it as a service. The greatest thing that is worth struggling for is studying and gaining knowledge.
aki Dear megtalálja a graduating munkában az doctors, alkotás örömét. you will És be erre az happy állatorvosi pálya once you bőséges find joy lehetőséget in ad. creative work. Állítom, And hogy the a jól veterinary végzett career alkotó munka offers a you legfontosabb abundant emberi opportunities szükségletek for közé this. tartozik. I think I can Kívánjuk, declare that well-done hogy a creative work is one kihívások of és the most nehézségek mellett essential sok örömet human és necessities. megelégedést is találjanak We hope that jövendő besides the tevékenységükben. challenges and difficulties, you will Gondoljanak find arra, a lot of hogy happiness karunk, and amelyen satisfaction legszebb és in your future legtermékenyebb activity. fiatal éveiket Remember töltötték, our visszavárja faculty, ezeket. where you've spent Kívánom, most of your productive young hogy years, lelki békében, and you can return hasznosan anytime. és nagy megbecsülésben töltsék be hivatásukat. I wish you success Legyenek in your work felvértezve and a hope belső you will be able to meggyőződésen practice alapuló morális tisztasággal in és peace and szilárdsággal, respect. amely sarokköve Arm yourselves with áldozatos moral purity and szolgálatot endurance, teljesítő which is a állatorvosi cornerstone in the tevékenységnek. devoted Köszönöm szépen. work of veterinary doctors. Thank you very much for your attention. Az Állatorvostudományi Egyetem szenátusa 1992. októberében hozott határozatot az In Állatorvostudományi October Egyetem 1992, díszpolgára the cím Senate alapításáról. of the faculty adopted a decision on the establishment of the title Honorary Citizen of the University of Veterinary Medicine. Our faculty continues this noble tradition and thus awards the Honorary Citizen of the Faculty of Veterinary Medicine to Professor Dr. János Komáromi and Dr. Ferenc Kása. Let me ask Vice Dean Dr. Tibor Németh to read the laudation of Professor Dr. János Komáromi. Komáromi János 1929-ben Professor Dr. János Komáromi was born in Hungary in 1929. He started his veterinary studies in Hungary, but since his father was a pastor of the Reformed Church, he had to quit. He became unemployed and later he was made to do labor service, forced labor service. From 1953, he worked in the coal mine of Széchenyi. In 1956, he emigrated to Switzerland, where he could continue his veterinary studies at the University of Zurich. After completing his exams and receiving his doctoral degree, he started his career in a private praxis in Zurich, working with the small animals. He held a number of lectures at international conferences. He was a unique expert in bone surgery for small animals. Already at the beginning of his praxis, he kept in touch with the University of Budapest, and he invited several young surgeons to his clinic for study trips and internships. In 1972, along with Dr. Ferenc Kása, he held the first bone surgery course, which was followed by some others. In 1990, he became an honorary university professor as a sign of respect towards his alma mater. He established Komáromi János Animal Surgery Foundation, the prize of which is regarded as the most prestigious among students who are interested in animal surgery. In 2006, he helped the opening of the new small animal clinic by donating high-value instruments and equipment. In 2013, in recognition of the several decades of humanitarian activities and his contribution to those in need in Hungary and Transylvania, he was awarded the Silver Cross of Merit of the Republic of Hungary. Felkérem dr. Now Komáromi I János kindly professzor ask urat, hogy a Vice Dean kitüntetés Dr. átvételére János fáradjon Komáromi. a kardékánja elé. Professor Dr. János Komáromi to take his certificate of honor from the Dean.
Felkérem dr. Németh Tibor dékán helyettes Now I urat, kindly hogy ask Vice Dean Kása Ferenc Dr. doktor úr Tibor laudációját Németh to present the ismerteti laudation szíveskedjék. of Dr. Ferenc Kása. Kása Ferenc Csömörön született Professor Dr. 1935-ben. Ferenc Kása was born in Magyarországon Csömör kezdte meg in állatorvosi tanulmányait, 1935. majd Hannoverben He started töltött his további veterinary 2 év studies után in Hungary, Németországban then he diplomázott. spent 2 years in Hanover, 1964-ben and finally feleségével acquired együtt his hoztak létre doctoral Irakban degree in egy Germany. példaértékűen Together színvonalas with his viselkedésmintát. wife, in 1964, he set up an outstandingly high-standard small animal clinic in Lorach. He was a co-founder of the so-called EGYETEM, which has played a leading role in research and development and innovation in the area of the bone and joint surgery of animals, where he became a member of the working group of human and veterinary doctors engaged in the development of a methodology for the treatment of fractures of domestic animals. Owing to his close relations with human traumatologists and researchers, he successfully applied the research experience he gained. He participated in the development of high-tech medical devices, instruments and implants. In the course of his research and development activity, he has held several lectures and published many books. The name of Ferenc Kása has always meant the highest possible standard of surgery for European doctors and vets. Along with Professor Dr. János Komáromi, he was seeking relations with the experts of his alma mater already back in the 1970s, for whom he organized and financed study trips. Furthermore, he organized the first AO course in Hungary, which marked the beginning of several decades of professional assistance, which he contributed to the Department and Clinic of Surgery, helping its work with donations of cash, devices and instruments in the 90s. He has held master's courses and operations at the department. In recognition of his professional work, he became the honorary professor of our university in 1991. Felkérem tehát dr. Kása Ferenc So urat, let me hogy ask Dr. kitüntetés Ferenc Kása átvételére to take fáradjon his a certificate of kardinálságra. honor from the dean. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A Kari Tanács, illetve a Szent István Egyetem szenátusa ebben az évben dr. Dénes Béla igazgatóhelyettes és dr. Hornyák Ákos laboratórium vezető részére az állatorvos képzésben, különösen a gyakorlati képzésben játszott kiemelkedő munkájuk elismeréseként címzetes egyetemi tanári címet adományoz. Felkérem dr. Tuboly Tamás dékán helyettes urat, hogy laudálja Dénes Béla doktor urat. Dr. Dénes Béla 1979-ben nyert állatorvosi diplomát a Tartui Állatorvosi Karon, majd 1992-ben Harkovban kandidátusi fokozatot szerzett. Kezdetben gyakorló állatorvosként dolgozott, majd a diagnosztikai munkával kötelezte el magát. Diagnosztikai munkája mellett széleskörű kutatási tevékenységet is végez a fertőző betegségek, így a brucellózisok, a tularémia, a kúláz, a laboratóriumi diagnosztika és a molekuláris technikák különböző területein. Vizsgálta a vakcínia vírus vektor által közzétített gén- és immunterápia alkalmazásának lehetőségeit, különböző autoimmun és daganatos megbetegedések diagnosztikájában és gyógykezelésében. Dr. Dénes Béla felkért előadóként, habilitációs és doktori bírálóbizottságok tagjaként, szakdolgozati témavezetőként vesz részt képzésünkben. Kiemelkedően fontos szerepet játszik az állatorvos képzés 11. fél évében szervezett laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat lebonyolításában. A címzetes egyetemi tanár cím odaítélésével a kar és az egyetem egy az állatorvosi oktatás és az intézmény iránt elkötelezett szakember kiváló oktatási, kutatási és diagnosztikai munkáját ismeri el. Felkérem dr. Dénes Béla urat, hogy vegye át a kitüntetés dékán úrtól.
Felkérem dr. Tuboly Tamás dékán helyettes urat, hogy laudálja Hornyák doktor urat. Dr. Hornyák Ákos 1981-ben szerzett állatorvos doktori Received his diplomát, veterinary degree majd in néhány a gyakorlatban 1981, töltött év and után after a few years of 1985 practice, óta az since Országos Állategészségügyi 1985, he's Intézet, been illetve annak working jogutódja, for virológiai the National laboratóriumában Animal dolgozik. Health Institution 2005 and the 2005-ben Virology szerzett Laboratory ilyen of the diplomatot. Animal Health Diagnostics Dr. Hornyák Directorate. Ákos évek hosszú In sora 2005, óta he vesz részt received his tanszéki PhD oktatómunkájában. degree. Korábban virológiai Dr. gyakorlatokat Ákos tartott, Hornyák has jelenleg been taking virológiai part in the előadásokat és educational work of our járványügyi department for many years. tart. Meghatározó Formerly, szerepe van a he 14. had év practical keretében training in a virology, laboratóriumi and now he diagnosztikai holds gyakorlatok virology irányítására. lectures and plenary workshops in Diagnosztikai epidemiology. munkája mellett, He's számos played területen a végez kutató significant munkát, role in úgy, the mint a implementation háziállatok of laboratory különféle vírusok diagnostics in okozta practice fertőző in the betegségek, 11th így a semester. lovakfertőző arteritis-e, In a addition to his szarvasmarhavírus diagnostic work, hasmenése, he's also és carried out elkészült extensive reprodukciós és research légzőszervi tünetek projects on the szindrómája, various viral egyes infections of koronavírusok, domestic animals, adenovírusok és parvovírusok such as infectious Címzetes arthritis in egyetemi horses, tanácsi odaítélésével diarrhea in cows, és and the az pigs' egyetemek, reproduction and az respiratory állatorvosi syndrome, oktatás és intézményi as well as elkötelezett diseases szakember, caused by certain kiváló coronaviruses, oktatási adenoviruses, and parvoviruses. The university would now like to recognize the excellent educational, research and diagnostic work of a professor who is highly committed to Felkérem veterinary dr. Hornyák education Ákos and urat, our hogy vegye át a institution. kitüntetés dékánját. Let me ask Dr. Ákos Hornyák to take his certificate from the dean. A Kari Tanács, illetve a Szent István Egyetem This szenátusa year, ebben az The évben board dr. of Bognár the Lajos faculty helyettes and the Senate of államtitkár St. Stephen országos University tisztifő awards the állatorvos honorary díszére, a associate hazai és professor nemzetközi title állatorvosi to Deputy State szakigazgatási Secretary and pályafutása, National valamint Chief az Veterinary állatorvos Officer képzésben, Dr. különösen a Lajos gyakorlati Bognár képzésben in játszott recognition kiemelkedő of munkája his professional elismeréseként career in címzetes Hungarian egyetemi and docensi címet international adományoz. veterinary Felkérem administration dr. Sótonyi and Péter veterinary dékán urat, training. hogy laudálja I Bognár kindly Lajos ask our helyettes Dean, Dr. államtitkár urat. Péter Sótonyi, to read the laudation of Deputy Secretary Dr. Lajos Bognár. Dr. Bognár Lajos. Dr. Lajos Bognár 1996-ban végzett graduated az from Állatorvostudományi the Egyetemen, University of ahol Veterinary Science in 2004-ben szakállatorvosi 1996, diplomát where is he szerzett. also received a veterinary Állatorvosként az specialist állami degree in ménesbirtok 2004. RT mezőhegyesi telepén kezdett He el started to dolgozni, work as a majd a veterinary Békés megyei doctor at the State állategészségügyi Stud Farm in élelmiszerellenőrző Mezőhegyes, állomáson lett and then at the szakállatorvos és Animal Health állatvédelmi and felügyelő. Food Control Center of Békés County. 2002-től Brüsszelben számos Since Európai 2002, Uniós szakmai he has bizottságban képviseli represented Magyarországot Hungary in a number szakértőként. of EU special committees. 2005-ben a as a Földművelésügyi veterinary Minisztériumba expert. került, In országos 2005, he was főállatorvos appointed helyettesként. Deputy Chief Majd Veterinary Doctor of 2007-től Hungary a at helyettes the Ministry of államtitkári Agriculture. feladatokat is ellátta. Since 2007, he also 2014-ben worked as a országos Deputy State Secretary. főállatorvosnak nevezik ki. In 2014, Bognár he doktor became the vezető Chief Veterinary szerepet Doctor of töltött be az új Hungary. magyar élelmiszerlánc Dr. Bognár has felügyeleti rendszer played a leading role felállításában, in setting up the new létrehozva a Nemzeti Hungarian Food Chain Élelmiszerlánc Biztonsági Supervisory Hivatalt, System amely jelenleg is felügyelete and alá established tartozik. the Hungarian Authority for Irányításával Food Chain készült el. Safety, which is still under his 2013-ban supervision. Magyarország The élelmiszerlánc food chain safety biztonsági strategy of Hungary stratégiája. was also developed Dr. Bognár under Lajos his control in pályafutása 2013. mindig hangsúlyos During his szerepet career, kapott az Dr. Lajos oktatás. Bognár has always Így put an emphasis on kezdeményezésére, education, bevezetésre so került he a initiated the magyarországi introduction közoktatásban of az food chain élelmiszerlánc safety as a biztonság. subject in Hungarian public Vendégelőadóként education. részt vesz karunk As a állategészségügyi guest lecturer, igazgatástani he has és taken part in járványügyi the food szakállatolvosi health administration képzésében. and Az epidemiology training of our állategészségügyi faculty. igazgatástan oktatásában, And he also valamint coordinates jelentős the szerepet practical vállalt a training 11. in the félév field of hatósági veterinary gyakorlatainak administration in the koordinálásában. 11th semester. A címzetes egyetemi By docens awarding kitüntető the cím honorary associate odaítélésével professor dr. title, Bognár Lajos we tisztifő wish to állatorvos recognize his szakigazgatási exemplary pályafutását, and valamint dedicated az work. oktatásban és a gyakorlati képzésben kifejtett iránymutató és következetes tevékenységét ismerjük el.
A kari tanács, illetve a Szent István Egyetem This year, szenátusa the Dr. board of the Szie-Áotk faculty stratégiai igazgató and the részére Senate egész of eddigi Szent István szakmai és University közéleti pályafutása, awards the tevékenysége honorary miatt, mely associate nagymértékben professor hozzájárult title karunk és az egész to magyar strategic director állatorvos Dr. Miklós társadalom Süt jóhírének és in honor társadalmi of his megbecsülésének entire jelentős professional and növeléséhez public career címzetes egyetemi and docensi activities címet adományoz. with which Felkérem he dr. has Süt contributed to the good Péter urat, reputation hogy laudálja and Süt social Miklós recognition of our faculty and the Hungarian veterinary Dr. community Süt Miklós. as a whole. 1996-ban Dr. kapott Miklós Süt állatorvosi received his diplomát. veterinary degree in követően 1996. 1998-ban In élelmiszerhigiénikus 1998, he szakállatorvosi, became a veterinary 2001-ben specialist in food Budapesti hygiene, Gazdasági and in Főiskolán 2001 he szakközgazdász obtained a képesítést degree in special Az economic sciences Állatorvostudományi Egyetem from the Budapest College of élelmiszerhigiéniai Economics. tanszékén kezdte He pályafutását. began his career Egyaránt részt vett a at the magyar food és hygiene angol nyelvi department of the oktatásban veterinary és a faculty, posztgraduális taking part képzésben. both in the Hungarian and Oktatási English munkája language study programs elismeréseként, ez and in különösen a postgraduate hallgatóknak training. mondom. A negyed- és ötödéves I'm hallgatók szavazatai saying this alapján especially évről to the évre graduate students. elnyerte Based a on the legjobb votes of gyakorlatvezető 4th és a and legjobb 5th year oktató students, díjat. he has won the Best Dr. Practical Süt Miklós Trainer and the jelentős Best szerepet Professor játszott awards from hazánk year to year. Európai Dr. Uniós Miklós Süt csatlakozására való has had a significant role in élelmiszerhigiéniai preparing our felkészítésében. country for its entry into the European Az Union Országos in respect of food Élelmiszervizsgáló hygiene. Intézet igazgatójaként, majd From 2005-től 2004 as the országos director of the főállatorvosként. National Food Control Létrehozta az Institute egységes and from élelmiszerellátás 2005 felügyeleti as the rendszert, National Chief Veterinary aminek Doctor. munkáját 2008-tól He szakállamtitkárként established the vezette. single food chain supervision 2010-től az system. egyetemen és a közigazgatásban All megszerzett through his tapasztalatai career, a Dr. Fornetti Miklós Süt multinacionális vállalat has always had stratégiai a close igazgatójaként contact with our kamatoztatja. faculty Dr. Süt and Miklós has always pályafutása provided során utmost végig szoros assistance to kapcsolatot our alma tartott fenn mater. karunkkal, és mindig maximálisan He now támogatta, holds segítette alma lectures in the materünket. subject called Jelenleg az veterinary állatorvosi profession hivatás című tantárgy as a guest meghívott professor oktatójaként both in magyar és Hungarian angol and nyelven in tart English előadásokat. languages. Dr. Miklós Miklós, karunk Süt korábbi sikeres deserves oktatóját, the title of és honorary élelmiszerbiztonsági associate professor szakemberét, valamint owing to his jelenlegi successful közkedvelt educational work and vendégelőadóját, expertise in az food safety, állatorvosképzésünk és az egész which magyar he has always állatorvos used hírének in the és interest of társadalmi upholding megbecsülésének the növelése good érdekében reputation of the kifejtett entire oktatói, Hungarian szakmai és veterinary közéleti tevékenysége community. méltóvá teszi a címzetes egyetemi docensi cím I viselését. kindly ask Dr. Miklós Süt to take the certificate of honor from the Dean. Felkérem dr. Süt Miklós urat, hogy vegye át a kitüntetést dékán úrtól. A kari tanács, illetve a Szent István Egyetem szenátusa dr. Gyimoti Vilman Ilze Mária Of the osztályvezető faculty részére and the Senate of Szent István University awards the honorary associate professor title to head of department Dr. Gyimoti Vilman Ilze Maria in acknowledgement of her outstanding contribution to the educational work of our faculty and the development of its quality assurance system. Let me ask head of department Dr. László Ózsváry to present the laudation. Dr. Ilse Gyimoti Vilman acquired her veterinary degree in Budapest at our faculty, and in 2004 she received a PhD degree. After obtaining her degree, she started to work at the University of Veterinary Sciences in Vienna, where she was appointed head of department in 2008 and has been engaged in the strategic tasks of the university since then. Since 2003, she's been an expert in animal health and animal protection in the Austrian parliament. And since 2009, she's been a member of the Quality Assurance Committee of the European Association of Establishments for Veterinary Education. She's had a key role in the development of the quality assurance system of our faculty, and thus in winning the full EAVE accreditation in 2014.
As an invited lecturer, Dr. Ilse Gyimóti Vilman has taken part in the work of the Department of Animal Health Administration and Agriculture, where she holds lectures to both our veterinary and biology students in the subject fields of animal health administration, food chain safety, animal protection, and European Union affairs. Dr. Ilse Gyimóti Vilman deserves to be awarded the honorary associate professor title for her activities in the development of the quality assurance system of our faculty and our educational work, thus officially confirming her membership in our faculty. Felkérem dr. Gyimóti Vilman Ilse asszonyt, hogy vegye át a Ask Dr. Ilse Gyimóti Vilman to take the certificate of honor from the dean. Az Állatorvostudományi Kar kari tanácsa ebben az évben This year, the board of the veterinary faculty awards the Marek József Medal of Honor to Dr. Péter Székely Körmeci, Research Fellow of the Department of Food Hygiene. Let me ask Head of Department Dr. Péter Lacai to read the laudation of Dr. Péter Székely Körmeci. Dr. Péter Székely Körmeci has been working as a research fellow at the Department of Food Hygiene of the Veterinary Faculty since 1996. His educational work has been to develop and teach the English curriculum of the subject of food hygiene. In the past 18 years, he has organized the English language courses of this subject, held lectures and practical training, and participated in the implementation of the final exams. He has played an active role also in the research activity of the department, both in the fields of chemical, toxicological and microbiological food safety. The department's food toxicology laboratory owes its rating as good laboratory practice to his work, which it received in 2001 and has been able to keep since then. He also contributed to the establishment of the Educational and Research Laboratory for Food Technology. In addition to the above, he has also taken part in building and developing the international relationships of the department. All in all, Dr. Péter Székely Körmeci has had a remarkable role in the English language teaching of the subject of food hygiene, which is of key importance in veterinary training, as well as in the research activities and the development of international relations. Let me ask Research Fellow Dr. Péter Székely Körmeci to take his certificate and Medal of Honor from the Dean. And now, let's listen to... I'm sorry. Now let's listen to two songs by Syrinx Veterinary Chamber Choir, one from Giuseppe Pittoni and one from Lajos Bárdos. The conductor is Attila Tapodi. Cantate Domino, cantate,
Szederinda, mennyasszonynak, vőlegénynek, holtig kösse össze őket bokorinda. Szegfű rózsa, majoronna, szíve még száll, az illatja Szederinda. Rajtam van a rózsám csokja, ha sajnálja, vegye vissza bokorinda. Egy bácsók még nem a világ, száradjon meg az, ki nem állt Szederinda. Adjál rózsám hold világon, nem adhatsz a más világon bokorinda. Helyigazítsad jól a lábad, vízfarsangja, hogy már járod. Hely, ez a kis nagyatyám fia, szereti az apám fia. Hely a szívemnek, így rózsám, Hely, ne tekintsd, hogy rongyos vagyok, 9 gyermek apja vagyok. Hely, ne beszéljek rózsán, taglássalak az is könnyen. Haj, dana-dana-dana-dom, hey, dana-dana-dana, csak egyszer, eltáncoltam az éjszakát. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Distinguished vendégeink, guests, kedves ladies and avatanulók! gentlemen, dear Elérkezett végre az a nagy doctorants, pillanat, amikor a I'm tanulmányaikat pleased to sikerrel announce that befejező it is hallgatóink time for our nyilvánosan students is hitet tesznek who have arról, successfully hogy egész completed their életpályáikon studies to a legjobb pledge their tudásuk oath szerinti szakmai that helytállást throughout their tiszteletben career helyeznek they will work felelősségre. according to their Az best állatorvos knowledge doktor with jelöltek utmost esküvőjével professionalism következik, and amelyet responsibility. kérem a hallgatók hangozzanak Let's hear meg. the oath of the veterinary doctorants now. I kindly ask our student Dorottya Győri to pre-read the Hungarian text of the veterinary doctor oath and Lucia Klauser to read the English text for those graduating from the English language program. Please listen to the oath standing up. Kérem, hogy az esküszöveg én szava után mindenki a saját nevét legyen szíves mondani. Én, Győri Dorottya, esküszöm, hogy állatorvos doktori képesítésemhez mindenkor méltó magatartást tanúsítok. A tanulmányaim során megszerzett tudásomat a betegségek megelőzésére, kezelésére és a betegeim jóllétének elősegítésére használom. Igyekszem elkerülni, hogy az állatoknak szükségtelenül fájdalmat okozzak, és tudatosan óvom környezetünk sokszínűségét. Fogadom, hogy állatorvosi hivatásom gyakorlása közben az állategészségügyi
élelmiszerbiztonsági és állatvédelmi törvényeket és rendeleteket betartom. Szakértői véleményeket és bizonyítványokat mindig igaz meggyőződésem és legjobb tudásom szerint egyéni érdekre való tekintet nélkül adom. Fogadom, hogy tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom. És arra törekszem, hogy az állatorvostudomány, valamint az állatorvostudományi kar jó hírnevét öregbítsem. És megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen. Dear colleagues, after saying the word I in the oath, please state your name. I, Lucia Carla Clauser, swear that as a veterinarian, I will act at all times according to the professional and ethical standards of veterinary medicine. I will use the knowledge acquired during my studies to prevent and cure diseases and to benefit the well-being of my patients. I will avoid causing unnecessary pain to animals and will be conscious of protecting the biodiversity of our natural environment. I will keep my knowledge and skills up to date by continuous education to meet the requirements of future development in my field. I accept my duty to recognize the laws and regulations regarding veterinary practice and public health in the country I shall be active as a veterinarian. I will strive to enhance the reputation of the veterinary profession and my alma mater, the Faculty of Veterinary Science, Budapest. So help me God. Köszönöm. Thank you very much. Tisztelt Leande állatorvosok! Miután önök az állatorvos Dear doktori doctorants, cím elnyeréséhez szükséges valamennyi feltételnek eleget Dear tettek, colleagues to be, karunk dékánja owing to the készfogással fact állatorvos that you doktorrá have met fogadja all the önöket. requirements that Kérem, hogy az enable you to be avatásra, a declared a szólítás veterinary sorrendjében doctor, nevük elhangzása the Dean of után the Faculty fáradjanak of a Veterinary kardékánja elé. Science will express Kérem a this by a personal hozzátartozókat, greeting. barátokat, After the diplomáját announcement megkapó of your kollégákat name, ne you're hallgasson a kindly bújogással, requested to mindössze proceed to the tapsal Dean's köszöntsék. pulpit and accept his greeting. I kindly ask relatives, friends, and the colleagues just receiving their degrees to express their congratulations with a decent applause instead of loud cheering. Antós Nizsalóczki Magda. Balog Eszter.
Bálint Anita. Bányai Judit. Berényi Mátyás. Béni Dániel. Böjte Ágnes. Brenner Bálint. Csányi Tivadar. Dobra Péter Ferenc. Dulka Bettina. Ekés Ákos. Farkas Ágnes Klára. Farkas Viola. Fekete Anna Mária. Gulyás Anita. Győri Dorottya. Győri Panna. Hadnagy Zsófia. Halász Edina. Haraszti Katalin. Helyes Georgina. Héjas Barbara Nikolett. Hermándi Berenc Katalin. Horváth Anna. Horváth Pálma. Kerekes Barbara. Klébert Gergely. Nyihár Viktória. Kocsis Dóra. Kocsordi Katalin Zsófia. Kolyár Judit. Koráncsi Laura Ida. Kovács Ádám. Kovács Judit. Kovács Kincső.
Doktor, elfogadom. Köbölboglárka. Doktor, elfogadom. Köteles Anita. Doktor, elfogadom. Kucmok Zita. Doktor, elfogadom. Lajkó Nikolett. Doktor, elfogadom. Lénárt Lea. Doktor, elfogadom. Méhész Mária Virág. Doktor, elfogadom. Micsutka Attila András. Doktor, elfogadom. Mikó Péter. Doktor, elfogadom. Móricz Veronika. Doktor, elfogadom. Nedoba Judit Éva. Doktor, elfogadom. Németh Andrea. Doktor, elfogadom. Németh Barbara. Doktor, elfogadom. Nyári Daniella. Doktor, elfogadom. Osvárt András Olivér. Doktor, elfogadom. Pengő Boglárka. Doktor, elfogadom. Rab László. Doktor, elfogadom. Somogyi Nóra. Doktor, elfogadom. Szalai Dóra. Doktor, elfogadom. Tisóczki Lajos Renátó. Doktor, elfogadom. Tóth Ádám. Doktor, elfogadom. Törőcsik Réka. Doktor, elfogadom. Üski Georgina. Doktor, elfogadom. Vad Ákos. Doktor, elfogadom. Valkó Anna. Doktor, elfogadom. Vasa Sorsolya. Doktor, elfogadom. Weiss Andrea. Doktor, elfogadom. Zagyi Ildikó. Doktor, elfogadom. Zólyomi Dorottya. Doktor, elfogadom. Zwillinger András. Doktor, elfogadom. Zsigmond Réka.
végzős angol nyelvű hallgatókat az avatásra Audrey Assodi hallgató szólítja. The graduates of the English language program will be called by student Audrey Assodi. Marie Onesta. Henning Harkenberg. Catherine Beresford. Una Boyle. Daniela Busse. Edward Bussetil. Stephen Cassidy. Andreas Christou. Philip Colgan. Sandra Conlon. Nicole Ditus. Leon Duffy. Edward Connor Stagnan. Kirsty Angsat. Rebecca Finna. Sarah Florence. Neve Foley. Christina Formesa. Nayantara Kotke. Elizabeth Riskefoss. Maiken Grafdal. Sophie Ack Hamilton. Carolina Haraldsen. Raritea Erodutu. Alison Keane. Grace Kenny.
Sinead Kenny. Laura Kern. Lucia Klause. Tonelisa Christiansen. Laura Letwith. Franziska Ledbrand. Louise Lemonnier. Michal Natalie Levy. Huey McClafferty. Brian McInerney. Graham Melia. Andrew Moore. Jack O'Connor. Clodagh O'Dea. Orla O'Hanlon. Amy O'Regan. Grace O'Sullivan. Sarah Petras. Frederick Pfister. Astrid Rense. Henrietta Rongveld. Jonas Ronblom. Anna Schmidt. Gabriella Schönblom. Mira Tabet.
Matthew Trix. Sandra Tromborg. Susanna Volvik. Stephen Matthew Walsh. Az állatorvos doktori diploma átadó ünnepségen veheti át biológus szakos mesterszakos diplomáját Bene Master's Roland. degree is now conferred here at the veterinary degree awarding ceremony to Roland Bene. I kindly ask him to take his diploma from the dean. Congratulations. Bejelentem, hogy a végzett magyar hallgatók nevében dr. Szie-Áotk We Lajos announced Renátó that on behalf of the állatorvos graduating köszöntő Hungarian szavai students, következnek. veterinary Az angol doctor hallgatók Dr. nevében Lajos pedig Renato Liza Mária Szie-Áotk Anestad will say a kíván few néhány greeting words, and Dr. Liza Maria Anestad will speak on behalf of the graduate students of the English program. Tisztelettel köszöntöm dékán urat, valamint az elnökség tagjait, tisztelt oktatóinkat, a kedves Dean, vendégeket. I warmly greet our professors, the members of the board, Elérkezett ez a jeles nap. with special respect Egy for the napra oly dean, régóta our dear vártunk, guests, and you, egy my nap dear fellow eljövetelének graduates. gondolata, This számos memorable vizsgészakban day has tartott finally velünk a come. lelket, We've és been melyen waiting for it legtöbbünknek egy for so álmváltozás. long, as the thought of this Ezzel a day mérföldkővel is what kept us megváltozunk alive az during életben. all those exam Az periods. éjszakázások már nem Now, könyv for felett, most of us, our dream hanem has állatok come mellett a true. műtétekkel This telnek is a majd. milestone Felelősségünk which pedig is már going nem to csak annyiból change our fog állni, life. hogy időben We will no felvegyük longer a spend the tantárgyakat, nights with hogy textbooks, lelkiismeretesen but felkészüljünk working is. with animals or doing operations. A mai doktorálvatásunk Our után megkezdhetjük a responsibility will not be tevékenységünket, limited to hiszen kicsit taking on eltekintünk a subjects on praxis time or embereitől, studying hard for an akkor azt exam. mondhatjuk, jogosítványt After szereztünk being az declared veterinary doctors, we can Mindegy, hogy start our feleken, active career. rendelőben, Except for the vágóhídon, praxis vagy laborban license which we are to dolgozunk obtain, későbbiekben, we can say a we've been lényeg, authorized hogy to work munkánkat as veterinary felelősségteljesen doctors. és legjobb Whether tudással we'll end up in a farm or a consulting Mai room, kinevezésünkkel egy a titulust slaughterhouse or a kaptunk, laboratory, amihez azonban we'll elvárás. have to do our work with responsibility and according to Professzoraink az our állandó best után knowledge. azzal bocsájtottak Today, we've a received a hosszú munka title. bennünket, However, there are hogy a kemény expectations munka mellett attached to it. példaértékű életet is After the kell final exams, hisz az állatorvos Dr. mindig Kashai fontos started része us volt a on this long társadalomnak, journey by és az is saying kell, hogy that legyen, not hogy only will we have to work hard, ez but azonban we also have rajtunk to is. lead an exemplary life, since vets have Oktatóink always been felfegyvereztek and minket must continue to betegségek be elleni an harchoz. important part of Melyet our köszönettel society. tartozunk nekik, And this is up to us. és reméljük, hogy a későbbiekben Our is bátran professors fordulhatnak have hozzá. armed us with all we need to fight diseases, Büszkék for which lehetünk, we thank hogy a them, nagy múltú and we do alma hope maternek we lehettünk can ask them for diákjai, help in the ahol future számos as nagynevű well. elődünk is tanult, We're proud to have dolgozott. been the students of this Intézményünk long-established 228 alma éves mater, fennállása során. where numerous highly reputed professionals have studied and worked akik az during the eltelt idő alatt 227 years támogattak, of segítettek its minket, existence. nélkülük nem állhatnánk itt. In the course of our 5.5 years of studies, we planted 5 a és fél éves seedling tanulmányunk alatt elültettünk which egy has just facsemetét, started mely to most grow növekedésnek indul and bear és fruit. termést hoz. Ez a termés lesz This hivatásunk fruit célja, will be vagyis the a ultimate gyógyítás. goal of our profession, Idővel which a is fának erős curing törzse animals. lesz, az évek tapasztalatai pedig Sometime építők later, benne. Our tree will have a Ezt a strong fát and azonban thick gondozni trunk, kell az évek során, and the mivel experience kiszáradhat, és a termés mindig we can acquire year by year will appear as age rings. However, we must take care of this tree during the years, because it may dry out and thus the quality of the fruit may be below expectations. So we must foster and continuously expand the knowledge we have acquired, so as to keep up with the rapid development of our world and to ensure that the fruit of our tree can feed humanity. Dear fellow graduate students, I wish you happiness for the rest of your lives, both in your professional career and your private life, and let us keep the close friendships we've made here as the barriers we have tackled, and the efforts we have made together during these years will always form a strong bond among us.
Köszönöm mindannyiunk nevében, hogy ennek Thank a you közösségnek all lehetünk a tagjai. letting us be part of this community, our small veterinary community. Búcsúzom most tőletek. Now I'm saying goodbye to you Gyönyörű with the az, words of Henrik Ibsen. ha az ember célba lát. It is great if a Eléri man azt, can see his aim vízen át. and pursues it all along the way. Thank you very much. Dean, professors, families, and fellow graduates, the day we thought never would come is finally here. Today, we can call ourselves doctors of veterinary medicine. Just let me taste those words again. Doctors of veterinary medicine. It surely makes all these years of hard work in a foreign country worthwhile. Some of us will be essential partners to farmers. Some will take care of the well-being of beloved pets. And some of us will strive to keep the public health safe from pathogenic threats through research and inspection. Most of us will do all of these things. The learning will never end. And that's one of the beauties of this profession. The challenge did not stop at passing anatomy or epidemiology. We will be challenged every single day in our professional lives. The friendships and the network we shaped during these years were valuable during our studies, as we shared notes, a laugh, or a shoulder to cry on. These friendships will be priceless to us in the future. We've seen each other through the highs and lows of this roller coaster ride. Our common goal bound us together no matter which class we belonged to. We survived by helping each other out, by carrying each other through the toughest of times, and even carrying each other home from Simpla. Because let's face it, we've had a lot of fun here. But since parents are present today, I feel no need to elaborate. On behalf of my fellow graduates, I would like to offer our sincere gratitude to our grandparents, our parents, and our brothers and sisters. Thank you for your long, enduring patience, for accepting our telephone calls at 2 a.m. during the exam period, when all you heard from the other side was hulking, tears, and mumbling regrets for not keeping the job as a cashier at Tesco. Also, for being there when our money ran out. Thanks for your support and guidance. We can now set off on new adventures with a veterinary degree to our names. Professors, thank you for preparing us for the world. I have yet to meet an owner or a case that terrifies me more than you have. The truth is, you've shaped us to be the strong, brave, and independent veterinarians we are today. We will never forget you. Thank you to our class representatives for being the patient messengers and for all the time you dedicated to the members of the faculty and us students. I would like to close this speech with some poetry inspired by almost 6 years of hard work, friendship, and last but not least, fun. Here it goes. We met here at campus on the first day of school, excited and nervous, acting quiet and cool. We didn't know then how close we would be, but it's something the years here brought us to see. We were all here together with the same goal in mind, though motivation at times was tricky to find. We somehow managed to pull each other through, so eventually our long-wanted dream could come true. Dissecting green legs, or doing exams, or watching Hayush draw with both hands. Learning was fun, failure not in our plans, yet we always found time
to have a few cans. Mushrooms and plants and studying bees. The fine print of the syllabus did not include these. We studied it all, we learned every single bit, only to sit the exams thinking, oh International Day was a highlight, there's no doubt about that, with food, drinks, and laughter, and the boss major hat. Halloween, Paddy's Day, to name a few more, occasionally waking up with a head so sore. Going out on Thursdays was the usual plan, while hiding from the Equa's cameraman. A scandal was still always underway, heard by everyone in lecture on the very next day. Living so tightly in the Budapest bubble got a lot of us into all sorts of trouble. Unlikely relationships, creating quite the conundrum, resulting from the infamous Budapest syndrome. The sign-ups for exams were a story of their own, turning a sweet and loving class into a nasty war zone. Pulling a Horkin was always tempting to do, as exam dates came closer and the fear of them too. No matter how long we spent struggling through, we still nailed the subjects with 2 after 2. The grades never mattered as long as we passed, and here we are now, at last. We have a global network we'll always treasure, including Edward from Malta, to the first year's pleasure. We went through blood, sweat, and tears, and some of us hives, but at the end of the day, we had the time of our lives. Fellow graduates, congratulations. Now go, be yourselves, practice what you love, and make a difference. Thank you. Most Zsigó Róbert Now, államtitkár State úr. Secretary Köszöntjük Robert az Zsigó állatorvosi would like to greet the young veterinary doctors. Dear Dean, Rector, dear members of the board, ladies and gentlemen, of course, I would also like to greet with special respect all the graduate students and those who have received honorary titles today. Today, when the fruit of your work has ripened, and I congratulate you on your achievements, and I wish you lots of success in the future. Today is not just the conferral of degrees as a sign of completion of your studies, but is also the end of a time full of excitement and joy, and also the beginning of a period full of responsibilities and hard work and continued studies. Your professors, your teachers have sowed the seeds of knowledge in you during these past few years, and they did this in an internationally recognized institution, which is one of the oldest institutions, the oldest veterinary training establishments in Europe. During all these long years, it was really difficult to survive in such financial and political hardships. However, the university has been able to offer support to a lot of professionals and experts who are still very well acknowledged professionals throughout the world. And this has always been the result of commitment and dedication towards the veterinary profession. Now, 123 students will be launched on their way
towards their professional career. So, dear young doctors, you've chosen a very responsible profession which has had a key role both at present and in the past. Hungary needs your work. We expect you to cooperate with us, as food safety has been increasingly important. The Ministry of Agriculture, in the Ministry of Agriculture, we've been working and making every effort to put healthy and safe food on the tables of Hungarian families. We have laid down the objectives and the tasks to do in the field of food chain safety and responsible nutrition. It is essential that you cooperate and work with us, because, among others, responsible supervision and control are necessary for ensuring this safety. I wish you will find the special field that will make you happy and that you can do with utmost enthusiasm. I wish you a lot of joy, and let me congratulate again on your veterinary doctoral degree. Ladies and gentlemen, this is the middle of March. The anniversary of the 1848 revolution is coming near, and I wish you a lot of fun and solemn celebration. Thank you very much for your attention. Tisztelt vendégeink! Dear A Kari guests, Tanács ebben az évben 5 dolgozót this year részesített the dékáni board of the kitüntetésben. faculty Kérem held a az idei secret év ballot and will kitüntetettjeit, award the vegyék Dean's át a Certificate of dékántól. Merit to 5 of our colleagues. Kampó Józsefné. I kindly ask them to receive their certificate from the Dean. Kampó Józsefné, Kovács Adrien. Adrien Kovács, Simó Tamás. Tamás Simó, Varga Szilvia. Szilvia Varga, Vég Borbála. and Borbála Vég. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Distinguished guests, Kedves ladies vendégeim! and gentlemen, Engedjék meg, hogy ünnepségünk let me befejezéseként close our az egyetem és ceremony karunk vezetése by nevében expressing köszönetet mondjak my thanks mindenkinek, on behalf akik of the megjelenésükkel university and our megtisztelték faculty to all ünnepségünket. those who Mind have a been magam, present mind az today. egyetem és a kar I nevében congratulate szívből all gratulálok the a awardees kitüntetetteknek, on és behalf kívánok of the további university nagyon sok sikert. and wish a lot of further A most successes. felavatott As for the newly bedoctored veterinary doctor colleagues, I wish that all their noble plans come true in their lives, and the years of work to come will be filled with joy and happiness. Menjenek békével, az Isten áldja God Önöket. bless you. Ünnepségünk At the végén end of our ceremony, befejezésként let's sing énekeljük el the national közösen a proclamation szombatot. together.